Hello, good morning. Session 53. Today we are taking a topic directly pertaining to grammar. In that way, this is our formal beginning of discussion of grammar. Okay. So the topic we are taking today is the idea of the parts of speech. പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ചിനെ കുറിച്ചുള്ള സങ്കല്പങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആശയങ്ങൾ എന്നാണ് നാം ചർച്ചയ്ക്കെടുക്കുന്ന വിഷയം. അത് ഈ രൂപത്തിൽ ചർച്ചയ്ക്കെടുക്കാൻ കാരണം പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് അതിൽ തന്നെ ഗ്രാമറിൻ്റെ ഒരു ഘടകമായി നാം ചർച്ച ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. സാധാരണഗതിയിൽ കൺവെൻഷണൽ ഗ്രാമർ അല്ലെങ്കിൽ ട്രഡീഷണൽ ഗ്രാമർ എന്ന് പറയുന്നത് പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ചിനെ പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ചായി തന്നെ ഒരു ഗ്രാമർ യൂണിറ്റായി ചർച്ച ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പുതിയ ഗ്രാമറിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, മോഡേൺ ഗ്രാമറിൻ്റെ ചില ഉൾക്കാഴ്ചകളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ചിനെ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂട്ടീവ് എലിമെൻ്റായി മാത്രമേ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ. അപ്പോൾ പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ചിനെ കുറിച്ചുള്ള പെർസെപ്ഷൻ, നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാട് പൂർണ്ണമായും മാറിയിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ചിനെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട്, ഈ ഘടകങ്ങളെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ഗ്രാമറിൻ്റെ ചർച്ച നടത്തുവാൻ കഴിയുകയുമില്ല എന്നുള്ള ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. അപ്പോൾ പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് ദേ ആർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, ബട്ട് ദാറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഈസ് റിലേറ്റീവ്. ഓക്കെ, അത് വളരെ ആപേക്ഷികമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രാധാന്യമാണ് ഈ പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ചിന് ഒരു ഡിസ്കഷനിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഇൻ അതർ വേർഡ്സ്, it is not, parts of speech, they are not the beginning of grammar. Okay, but they form a kind of foundation. The discussion of parts of speech, they form a kind of foundation for higher level discussions on grammar. So it is important. Now, its importance can be seen by analyzing any sentence. അപ്പോൾ മറ്റൊരു ഡിസ്കഷനിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഈ പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അത് എളുപ്പമായിരിക്കും. വി ആർ ടേക്കിംഗ് എ സെൻറ്റൻസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് ടേക്ക് എ സിമ്പിൾ സെൻറ്റൻസ്. ജോൺ wrote Mary a serious letter on his hobby, but we are adding another sentence to that, but Mary ignored it casually. This is a constitution we are going to analyze in terms of parts of speech. We see that we have almost all elements here. Okay, from that perception we see that John is a noun, wrote is a verb, Mary again is another noun. Okay, A is an article, a serious letter, okay, is an adjective, to letter is again another noun, or on is a preposition, or his hobby, his is a pronoun. Okay, hobby again noun, but happens to be a conjunction. Mary again a noun, ignored is another verb, and casually happens to be an adverb. This scansion, this cutting of the sentence into its components at this level is possible because we have the system of parts of speech. ഒരു വാചകത്തിനെ, ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു വാചകത്തിനെ
അതിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന യൂണിറ്റുകളായി വേർതിരിച്ച് കാണുവാൻ ഈ ഒരു പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ചിൻ്റെ സങ്കല്പം നമുക്ക് സഹായകമാണ്. അതിൻ്റെ ശക്തി, അതിൻ്റെ ദൗർബല്യം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടും ഒരേ കാര്യം തന്നെയാണ്. അതിൻ്റെ ശക്തി തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ദൗർബല്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിനെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ചില വേർഡ്സ് അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് ആണ്, ചില വേർഡ്സ് ആഡ്വേർബ്സ് ആണ്, ചിലത് നൗൺസ് ആണ്, ചിലത് വേർബ്സ് ആണ് എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ അതിനെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാൻ അതിനെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ആ കാറ്റഗറൈസേഷൻ അപ്പുറത്ത് അവ തമ്മിലുള്ള ഇൻ്റർ റിലേഷനെ കുറിച്ച് ഇറ്റ് ഡസൻറ്റ് സേ എനിത്തിങ്. Okay, grammar is not about individual units like this. Grammar is basically about the interrelation between these different units. And moreover, grammar is not about independent units like this. Grammar is primarily about structures that come as a result of a combination of these independent units. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒറ്റപ്പെട്ട ഘടകങ്ങൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്കവയിൽ താല്പര്യമില്ല. നമുക്കവയിൽ താല്പര്യമുണ്ടാവുന്നത് ഈ ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെ പരിസരങ്ങളിലാണ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുവാൻ സാധ്യതയുള്ളത്. Which are the areas where a typical noun is possible, or which are the areas where a typical verb is possible. Okay, that explanation is not available when we are describing these units. These units have been discussed again and again in traditional grammar books, and even today the traditional approach is following this one. Okay, a detailed description of these different categories and an analysis of their potentials. This is what is usually happening. അപ്പോൾ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ TGയുടെ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷണൽ ജനറേറ്റീവ് ഗ്രാമറിൻ്റെ ഒരു ലെവലിൽ നിന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവയുടെ ഈ നോമൻക്ലേച്ചർ മാത്രം ഈ നെയിംസ് മാത്രം നിലനിർത്തുകയും നാം ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് അവയുടെ ഫങ്ഷണൽ പോസിബിലിറ്റിയെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ചർച്ചകളിലാണ്. ഓക്കെ, അതായത് ഒരു നൗണിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വേർബിൻ്റെ, ഒരു പ്രൊനൗണിൻ്റെ, ഒരു അഡ്ജക്റ്റീവിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ്, അങ്ങനെ അവ പല പെർമ്യൂട്ടേഷനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പല സംഘാതങ്ങളിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് മൊത്തത്തിലുള്ള സ്ട്രക്ചറിനെ, വാചകത്തിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിനെ എങ്ങനെയാണ് ബാധിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്തരം ഘടകങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പും അവയുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള വാചകത്തിൻ്റെ നിലനിൽപ്പും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്താണ്, ബന്ധം എന്താണ്, ഇതാണ് അവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സോ ദാറ്റ് ഈസ് something which we have to remember when we discuss this. That is why we are speaking of the idea of parts of speech. We don't discuss parts of speech as constituting a major body of principles that govern grammar. ഗ്രാമറിനെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും ആധികാരികമായിട്ടുള്ള, ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു യൂണിറ്റായിട്ട് നമ്മൾ പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ചിനെ കാണുന്നില്ല. അതേസമയം പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് ഈസ് എലിമെൻ്റൽ. ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പ്, പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഗ്രൂപ്പ്, അത് എലിമെൻ്റലാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. യു കനോട്ട് ഡു അവേ വിത്ത് ദാറ്റ്. രസകരമായ കാര്യം, ഓൾ ലാംഗ്വേജസ് മെ നോട്ട് ബി ഹാവിങ് ദിസ് തിങ്. ദിസ് ഈസ് സംതിങ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഓഫ് പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച്. One thing which is making it prominent, or the discussion of it prominent, is that every language is, almost every modern language is sharing these items. We'll go to the details as we proceed. But there still are languages, or there still were languages, okay, which actually completely did away with the concept of parts of speech. ഈ 8 യൂണിറ്റുകൾ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ചിനെ സങ്കല്പിക്കുന്നത്. ഈ 8 കൂടുതലോ 8 കുറവോ ഉള്ള പാർട്സ് വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ different languages were functioning. Though those languages were not standardized languages, or languages in the strict sense of the word, in the strict modern sense of the word, though they were not languages, they still were used for communicative purposes. അപ്പോൾ
when we think of parts of speech as detrimental, as decisive, we are not just thinking of these grammatical elements. We are thinking of the social scenario which is necessitating linguistic or language constructions which are engaging these units in specific ways. മറ്റൊരു രീതിയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ചിനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത നമ്മൾ എത്തിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഭാഷയുടെ ചില സവിശേഷ പ്രയോഗ സാധ്യതകളിലാണ്. ഇപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിനെ സംബന്ധിച്ച് നാം വെൻ വി വർ ഡിസ്കസിങ് ദ സബ്ജക്റ്റ് ആൻഡ് പ്രെഡിക്കേറ്റ് കോമ്പിനേഷൻ വി ഹാവ് സീൻ ദിസ്. ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ് എ സബ്ജക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് ലാംഗ്വേജ്. കർത്താവിന് പ്രാമുഖ്യം കൊടുക്കുന്ന, കർത്താവിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സെൻറ്റൻസസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു ഭാഷയാണ് ഇംഗ്ലീഷ് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ കർത്താവിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിട്ടുള്ള ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് സൈക്കിയുമായും ഇംഗ്ലീഷ് സോഷ്യൽ സെൻസുമായും ഒക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചർ തന്നെയാണ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഓൾവേസ് പ്രിഫേഴ്സ് ആക്റ്റീവ് വോയിസ് ടു പാസീവ് വോയിസ്. അതും ഗ്രാമറിന് പുറത്തുള്ള എക്സ്ട്രാ ഗ്രാമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ട് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അത്തരം ഭാഷകളുടെ കാര്യത്തിൽ പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ചും അതിൻ്റെ ഡിസ്കഷനും വളരെ പ്രധാനമാണ്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ വി ആർ ട്രൈയിങ് ടു bypass this kind of discussion because our focus is more on the structures that we construct using these independent units and more on the kind of interrelation that these structures are having among themselves. പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഘടനകൾ, സ്ട്രക്ചേഴ്സിനെ കുറിച്ചും ആ സ്ട്രക്ചറുകളുടെ നിലനിൽപ്പിൽ പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ചിനുള്ള പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചും പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് എന്ന് പറയുന്ന യൂണിറ്റുകളുടെ പ്രൊബബിലിറ്റിയെക്കുറിച്ചും അവയുടെ പൊസിഷൻ്റെ പ്രൊബബിലിറ്റിയെക്കുറിച്ചുമൊക്കെയാണ് നാം ഇപ്പോൾ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാമറിന് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഡിസ്കഷൻ കൊണ്ട് മാത്രമേ grammar will be turning more student friendly. In fact, in the classroom there are different grammars at work, and mostly we are, as students, we are not very sensitive to this. There is a teacher's grammar as well as a student's grammar functioning in a classroom. The student's priority is different from that of the teacher. The teacher's intention is to theorize on how language is functioning. The student's focus is on internalizing how it is actually functioning in all daily contexts. So there is no theorization in the comprehension of grammar as far as the student is concerned. So this is in all new English language teaching theories, this is specifically accepted that different kinds of grammars exist in the language classroom. And as learners, we must be continuously focusing on imbibing the learner's grammar, not the teacher's grammar. Okay, so this probably will lead us to an interesting question of which grammar does this particular parts of speech constitute a part. ഈ പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ ഏത് ഗ്രാമറിൻ്റെ ഭാഗമാണ്? വിദ്യാർത്ഥിയുടെ ഗ്രാമറിൻ്റെ ഭാഗമാണോ അതോ അധ്യാപകൻ്റെ ഗ്രാമറിൻ്റെ ഭാഗമാണോ എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം അവശേഷിക്കും. ആൻഡ് ദാറ്റ് വി വിൽ ഡിസ്കസ് once we complete discussion of parts of speech. And as everyone knows, parts of speech are divided into 8 units actually. They are 8 in number. And we classify them into 3 groups. We classify them into the noun group, the verb group, and the structure group. The verb group,
and the noun group, the verb group, and the structure group. In the noun group, as we know, we have nouns, we have pronouns, and we have adjectives. Adjectives. In the verb group, we have verbs and we have adverbs. And in the structure group, which actually has no semantic value, we have conjunctions, interjections, and prepositions. We even speak about postpositions in modern grammar, not only about prepositions. Let's leave that. So, the noun group, you have nouns which are names basically, and pronouns which are substitutes for nouns, and adjectives which are modifiers for nouns. And in the verb group, we have verbs and qualifiers or modifiers for verbs, adverbs. And in the structure part, we have conjunctions which are connectors, interjections which are basically meaningless but sudden expressions of surprise or wonder or excitement rather, and prepositions which are basically linking a noun or a pronoun or an adjective to the rest of the sentence. They are called prepositions because they take a position before the noun or the noun group. It is in that sense we call them prepositions. Okay, so what is the logic of this classification? ഈ noun group എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് നാമങ്ങളുണ്ട്, സർവ്വനാമങ്ങൾ, എല്ലാവർക്കും യോജിക്കുന്ന നാമങ്ങൾ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നാമത്തിന് പകരം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു യൂണിറ്റ് എന്ന അർത്ഥത്തിൽ സർവ്വനാമങ്ങളുണ്ട്. അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് ഉണ്ട്, നാമവിശേഷണങ്ങളുണ്ട്. വേർബ്, ക്രിയ എന്ന് പറയുന്ന രൂപങ്ങളുണ്ട്. അതുപോലെ ക്രിയാവിശേഷണം, നാമത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ക്രിയയെയും നമുക്ക് വിശേഷിപ്പിക്കാം എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ക്രിയാവിശേഷണമുണ്ട്. അപ്പുറത്ത് കൺജങ്ഷൻസ് ഉണ്ട്, കണക്ഷൻസ് ഉണ്ട്, ലിങ്കിങ് വേർഡ്സ് ഉണ്ട്, ഇൻ്റർജെക്ഷൻസ് ഉണ്ട്, ആശ്ചര്യ ശബ്ദങ്ങളുണ്ട്, അതുപോലെ പ്രിപ്പോസിഷൻസ് ഉണ്ട്. വി ഡോണ്ട് ഹാവ് എ സ്പെസിഫിക് മലയാളം ടേം ഫോർ ദറ്റ് പ്രിപ്പോസിഷൻസ്. ഓക്കെ, കണക്ഷൻസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. ലിങ്കിങ്, ഷോർട്ട് ലിങ്കിങ് വേർഡ്സ്, പ്രിപ്പോസിഷൻസ്, ബിക്കോസ് ദേ ആർ മീനിങ്ലെസ് ഇൻ ദംസെൽഫ്, ദാറ്റ് വി വിൽ സീ വെൻ വി ഡിസ്കസ് ദം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് ദ റെലവൻസ് ഓഫ് ദിസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ? ആൻഡ് ഈസ് ദിസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഫൈനൽ ആൻഡ് ക്ലിയർ? ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം ഇത് ഫൈനലുമാവുന്നില്ല, ക്ലിയറുമാവുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. We take a word and we say that that particular word is a noun, it is a name. Okay, why is it a name? What does it name? എന്തിനെയാണ് അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്? ഒരു നാമം എന്നുള്ളത് ഏതൊരു നാമത്തെയാണ് അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്? ആ സൂചന ഒരു നാമമായിരിക്കുന്നത് എന്ത് ക്രൈറ്റീരിയയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്? അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒരു നാമപദത്തിന് ഒരു വാചകത്തിൽ എന്താണ് സ്ഥാനം എന്നുള്ളത്. We are more interested in that position of the noun word in a sentence rather than in the noun itself. Okay, because the noun, as we are going to see, the noun is a conditional position actually. We choose to name something with a name. We choose to name something with a name. ഒരു കാര്യത്തിന് ഒരു പ്രത്യേക നൗണ് കൊണ്ട്, അതിനൊരു പ്രത്യേക പേര് കൊണ്ട് ഒരു സാധനത്തെ സൂചിപ്പിക്കണമെന്ന് നമ്മളാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പേര് എന്ന് പറയുന്നത് ആ പേരിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന, ആ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്ന വസ്തുവുമായി അഭേദ്യമായ ബന്ധമുള്ള ഒന്നല്ല. ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. You call a chair in English only because in other languages you have different words for the same object. മറ്റൊരു ഭാഷയിൽ അത് കുർസിയാവും, മറ്റൊരു ഭാഷയിൽ അത് പീഠ ആവും, മറ്റൊരു ഭാഷയിൽ അത് കസേരയാവും. അതുകൊണ്ട് കസേര എന്ന വാക്കും കസേര എന്ന വസ്തുവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ആപേക്ഷികമാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു. Okay, it is relative. It is just coincidental that it is called a chair, and it has relevance only within the limits of English. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നൗൺ എന്നുള്ള രീതിയിൽ മാത്രം, നാമം എന്നുള്ള രീതിയിൽ മാത്രം ഇതിന് പ്രസക്തിയൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ ഒരു നാമം എന്ന ഈ യൂണിറ്റ്, ഒരു പേര് എന്ന ഈ യൂണിറ്റിന് ഒരു വാചകത്തിൽ വരാവുന്ന ചില പൊസിഷൻസ് ഉണ്ട്. ദ സബ്ജക്റ്റ് പൊസിഷൻ, ദ ഒബ്ജക്റ്റ് പൊസിഷൻ, ഇങ്ങനെ ചില പൊസിഷൻസ് ഉണ്ട്. വി ആർ മോർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ ദാറ്റ് പൊസിഷൻസ് വിച്ച് ക്യാൻ
occupy, which can engage a unit that is called a noun. ഇത് തന്നെയാണ് ബാക്കി എല്ലാ യൂണിറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിലും. You cannot use these things indiscriminately. അപ്പോൾ അതിനെ സത്യത്തിൽ ഈ ഐറ്റങ്ങളെ വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ഇവയെ പ്രസക്തമാക്കുന്നത് ഇവയുടെ പൊസിഷനിങ്, ഇവയുടെ സ്പേസിങ് തന്നെയാണ്. സ്ട്രക്ചറുകളാണ് ഇവയ്ക്ക് അർത്ഥം കൊടുക്കുന്നത്. ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവ അർത്ഥപൂർണമായ കാര്യങ്ങളെയല്ല. Okay, it is a total structure, it is a total context which is making the structure meaningful. It is a structure which is making the presence of these units relevant. അപ്പോൾ ഇതാണ് പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ചിൻ്റെ ഒരു പ്രാധാന്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് വി ഹാവ് ടു ഡിസ്കസ് ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി യൂണിറ്റ് in detail and to see how they are functioning, how they are actually deployed. And in deploying these items in a sentence, what kind of impact is created? ഒരു നാമപദം ഒരു വാചകത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ആ വാചകത്തിന് ഉണ്ടാകുന്ന സവിശേഷമായ മാറ്റം എന്താണ്? അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്രിയാപദം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ, ഒരു ക്രിയാവിശേഷണ പദം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ, ഒരു നാമവിശേഷണ പദം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ആ വാചകത്തിന് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? അത് സംഭവിക്കുന്നത് ഗ്രാമാറ്റിക്കലായിട്ടാണോ അതോ അർത്ഥത്തിൻ്റെ തലത്തിലാണോ എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, ഒരു വാചകത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് യൂണിറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ വാചകത്തിന് സംഭവിക്കുന്ന മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ വ്യാകരണത്തിൻ്റെ തലത്തിലാണോ അതോ അതിൻ്റെ അർത്ഥത്തിൻ്റെ തലത്തിലാണോ എന്നുള്ളത്, അതോ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ഒരു ബാലൻസ് ആണോ നമ്മളവിടെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്, ഇതൊക്കെ വളരെ പ്രധാനം. ആക്ച്വലി അത്തരത്തിലുള്ള ഡിസിഷൻസിൻ്റെ പേരിലാണ്, അത്തരത്തിലുള്ള കൺക്ലൂഷൻ്റെ പേരിലാണ് നാം വളരെ ചൂസിയായി, വളരെ സിലക്റ്റീവായി ഇത്തരം വാക്കുകളെ സെൻറ്റൻസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. So how can we conclude on this? We conclude that they are the building blocks of language. Here again we need to be very careful when we speak of this. Again, when we speak of the idea of this. When you say they are the building blocks, we just say that they are the elements which constitute. Okay, but language is much more than parts of speech. പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഈ 8 യൂണിറ്റ്സ് വെക്കുന്നത് കൊണ്ട് യു ഓൾവേസ് ക്രിയേറ്റ് എ സ്ട്രക്ചർ. ഓക്കെ, ബട്ട് ദറ്റ് സ്ട്രക്ചർ, ദ ടോട്ടൽ സ്ട്രക്ചർ ഹാസ് എ മീനിങ് വിച്ച് ഇസ് ഡിഫറെൻറ്റ്, വിച്ച് ഇസ് ഫാർ മോർ ഫ്രം ദ സെപ്പറേറ്റ് മീനിങ്സ് ഓഫ് ദീസ് വേർഡ്സ്. ഒരു വാചകത്തിനകത്ത് നമ്മൾ കുറച്ച് നൗണുകളും കുറച്ച് വേർബുകളും അല്ലെങ്കിൽ ആഡ്വേർബ്സും ആഡ്ജക്റ്റീവ്സും ഒക്കെ ചേർത്ത് നമ്മളൊരു വാചകം ഉണ്ടാക്കുന്നു. ആ വാചകത്തിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് അതിലെ ഒറ്റപ്പെട്ട വാക്കുകളുടെ അർത്ഥമല്ല ആ വാചകത്തിൻ്റെ അർത്ഥം. ആ വാചകത്തിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒറ്റപ്പെട്ട വാക്കുകളേക്കാൾ പ്രാധാന്യമുള്ള മറ്റൊരർത്ഥമാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒറ്റപ്പെട്ട വാക്കുകൾക്ക്, അതായത് ഈ പല ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ പെടുന്ന, ഈ പല തരംതിരിക്കലുകളിൽ പെടുന്ന വാക്കുകൾക്ക് അവയുടേതായിട്ടുള്ള സവിശേഷമായ അർത്ഥമുണ്ട് എന്നുള്ളപ്പോൾ തന്നെ അവ കൂട്ടിച്ചേർന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന വാചകത്തിന് ആ വാചകത്തിൻ്റേതായ മറ്റൊരർത്ഥവുമുണ്ട്. ഇനി അതിലും ഉയർന്ന തരത്തിൽ ഒരു വാചകത്തിന് ഒരു സൂപ്പർഫിഷ്യൽ മീനിങ്ങുമുണ്ട്, ഒരു സജസ്റ്റീവ് മീനിങ്ങുമുണ്ട്, ഒരു ഇന്നർ മീനിങ്ങുമുണ്ട്, ഒരു ഹിഡൻ മീനിങ്ങുമുണ്ട്. ഒരു വാചകം അതിൻ്റെ ഉപരിപ്ലവമായ തരത്തിൽ, അതിൻ്റെ സൂപ്പർഫിഷ്യലായ തലത്തിൽ ഒരു ആശയത്തെ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ സജസ്റ്റീവ്, അതിൻ്റെ പ്രതീകാത്മകമായ തലത്തിൽ മറ്റു പല കാര്യത്തെയും ഒരു വാചകം സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അത് മറച്ചു വയ്ക്കുന്ന കുറേ അർത്ഥങ്ങളുമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഈ ഒരു വാചകത്തിൻ്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻസാണ്, അതിൽ നിന്നുമുള്ള വളർച്ചകളാണ്. വാചകം എന്നുള്ള ആ സ്ട്രക്ചറിൽ നിന്നുള്ള വളർച്ചകളാണ്. ഈ വളർച്ചകളിലൊന്നും തന്നെ ഈ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് യൂണിറ്റ്സിന്, പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് എന്നുള്ള ഈ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് യൂണിറ്റ്സിന് അതായി തന്നെ യാതൊരു പ്രസക്തിയുമില്ല. പക്ഷെ അവ ചേർന്നുണ്ടാക്കുന്ന കോമ്പിനേഷൻസ്, ഓക്കെ, അവ ചേർന്നുണ്ടാക്കുന്ന ഫ്രേസസ്, അവ ചേർന്നുണ്ടാക്കുന്ന ക്ലോസസ്, ഇതെല്ലാം ഒരു വാചകത്തെ ഡെസിഗ്നേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, മാർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Okay, that is the relevance of parts of speech. Okay, so we are not going to be overly worried about what parts of speech are and how they function like that, because it is not needed at this point of discussion. But still we need to be familiar with these different
units, these different parts of speech, since they are the building blocks. Okay? We shall continue with this discussion in another class. Thank you.